Ladies and gentlemen, welcome. It is an honor to have you all participating in the 5th Africa Link Union Council meeting. I'm your host, Rutian Wang. In the beginning of 2020, COVID-19 suddenly swept the world and left an indelible mark on this year. During the hardest time when China was fighting the outbreak, Africa sent valuable support. When the pandemic broke out in Africa, China was among the first to send aid. This is enough to show the strong friendship between China and Africa and the willingness of China and Africa to fight the pandemic together. As time goes by, the epidemic prevention and control has gradually entered a normalization mode. So this year, we will convene the 5th Africa Link Union Council meeting under the conditions of the epidemic. First, let us welcome Mr. Gao Wei, Vice President of China Global Television Network Corporation, also Managing Director and Editor-in-Chief of CCTV Plus, to give his opening speech. Dear ALU members, ladies and gentlemen, thank you for overcoming all the current inconveniences and participating in the 5th Africa Link Union Council meeting, despite of the ongoing COVID-19 epidemic. I'm very glad to be able to meet all my friends and re-embrace the friendship between China and Africa through this meeting. In October last year, with the strong support of 2M TV, we traveled to Morocco to hold the 4th ALU Council meeting. All participating media members spoke highly of the great success of the first ALU Council meeting in Africa. Here, I would like to extend my sincere greetings to Mr. Salim and all colleagues at 2M TV. The sudden emergence of the COVID-19 epidemic has brought a serious impact on the global economy and people's daily lives. In facing the epidemic, China and Africa have withstood severe tests. The governments of China and Africa have joined hand in hand in fighting the epidemic, supporting each other, fighting side by side, and taking effective measures in order to effectively contain the epidemic. In spite of the epidemic, the original aims of China-Africa Media Cooperation remain unchanged, and the China and Africa friendship grows stronger amid such challenges. During the epidemic, our work encountered many difficulties, but the ALU still achieved outstanding results. I would like to give huge thanks to all members for your contributions to the ongoing development of the ALU. Over the past year, through the joint efforts of ALU members, cooperative projects such as video news release and sharing, training, and special program exchanges have continued to operate. The scale of the ALU has been further expanded, and the results have been remarkable. Today, we are hosting the 5th Annual Council meeting online. I look forward to your suggestions to better implement the work of the ALU for the year ahead. First of all, CCTV Plus will continue to draw upon the news resources of the China Media Group to continue to provide ALU members with top news products and services such as high-quality video news materials, live signals, and archives. Amid the important stage of the global fight against COVID-19 epidemic, we will make every effort to unite and cooperate with African media and jointly play our role as mass media comprehensively and objectively report to progress of China and Africa in the fight against the epidemic, and continue to tell the stories of China and Africa. Secondly, CCTV Plus will continue to optimize its own global distribution system to provide a platform and opportunity for the news sharing and exchange of China-Africa news content among ALU members, and to promote content cooperation between Chinese and African media. The news content from African members will let the world
get to know the real Africa and tell the story of Africa all around the globe. Thirdly, CCTV Plus will continue to implement training mechanisms across the ALU, provide ALU members with practical training, exchange business cooperation, and discuss media development plans. Finally, we are willing to work with the LiveCom team to continue to carry out daily communication work and maintain active exchanges with ALU members. We welcome all members to put forward your opinions and suggestions on the implementation and further development of the ALU directly to us or with our colleagues from LiveCom at any time. Ladies and gentlemen, this year marks the 20th anniversary of the establishment of the Forum on China-Africa Cooperation. We shall make ALU a better union based on the spirit of sincerity, real results, affinity, and good faith. CCTV Plus is ready to work together with all ALU members to continuously deepen and mutual understanding and brotherhood between Chinese and African people, and to strengthen China-Africa media cooperation through our ALU cooperation mechanism, so as to deliver positive energy and make new contributions to build a China-Africa community with a shared future. Thank you. Thank you, Mr. Gao, for your wonderful speech. This pandemic arose all of a sudden, and China and Africa encountered great challenges. We and all of members will face this pandemic together, and we in the end defeat it. We would also like to say thank you to all our members for a brilliant performance last year. Like what Mr. Gao just said, we with all our members will continue to contribute to the development of ALU. Next, please allow me to introduce the main contents of this council meeting. First of all, the Secretary of ALU will give the ALU annual work report. In the second part, we'll have the deputies of 4 new members who just joined ALU to give their brief introduction and share their experiences. In the third part, we'll have colleagues from SMBC and KBC to give their thoughts on ALU's work last year and also their suggestions on ALU's future development. The fourth part will include a keynote speech by RBA and CGT in French. In the fifth part, we'll have the technical support member of the ALU, LiveCom, to do a report on this year's inspection. In the end, we'll sign ALU joint statements on strengthening anti-epidemic cooperation. With the efforts of all the ALU members, this year sees a further expansion of the ALU, a growing exchange of news among ALU members, and a better global publicity of African news. Next, let us welcome the Director of ALU Secretary, Mr. Edward Yan, to give the annual work report. Dear colleagues, this is Edward. I'm honored to speak on behalf of ALU Secretariat to present this year's Africa Link Union Work Report. Africa Link Union has received strong support from its members across Africa and China since establishment. Last year, 2MTV of Morocco successfully hosted the first ever ALU Council meeting to be held in Africa in Casablanca. Since then, we worked together to complete the following important tasks. In past year, a total of 6 new members from 5 countries have joined the ALU family. They are Actualité and ETELE TV from Benin, the Africa Media Group from Tanzania, Kenya's Switch TV, Movie TV from Zambia, and Africa Media from Cameroon. Currently, there are 35 ALU members from 28 African countries. CCTV Plus continues to strengthen the construction of video news content, provides around 160 clean video materials on a daily basis to all members. In the past year, ALU members downloaded over 8,000 video news materials through CCTV Global Distribution System. At present, the English and French versions of Today Africa
produced by CCTV Plus for African media members have cooperated with 20 media organizations across 14 countries, forming a strong broadcasting cooperation mechanism. There are altogether 14 ARU members that uploaded over 3,000 stories over the past year, with 1,000 more stories compared to last year. In the past year, CCTV Plus released a number of outstanding news stories uploaded by ARU members through global distribution system. These special stories have been downloaded by 43 global media from 36 countries and regions a total of 240 times, with these stories told from an African perspective being shared widely with the world. ARU held a seminar for African members in November 2019. 8 representatives from 6 countries taking part. Meanwhile, the ARU Secretariat has awarded its top contributors of the past year, based on the total amount of uploaded content, quality of picture and script, timeliness, and other key factors. Among all our outstanding ARU members, 7 members have been selected as awarded winners for their exceptional work over the past year. Contributor of the Year, RBA from Rwanda, ORTC from Comoros, Best Communication, KBC from Kenya, SMBC from Sudan, EPTV from Algeria, Best Editing, UBC from Uganda, ZBC from Zimbabwe. Thanks again for all your hard works, and we are very appreciating your contributions for Africa Link Uni. Thank you. Mr. Yan's report gives a rounded and objective summary of the ELU's work in 2020. Thanks again for the support that all the members have given to the ELU. We hope ELU can achieve more in the next year. In 2020, we had 6 media organizations in 5 countries join the ELU, including L'Acuité and ETELE TV from Benin and African Media Group from Tanzania, Kenya Switch TV, African Media from Cameroon, and Movie TV from Zambia. Next, let us welcome the deputies of organizations mentioned just now to give their brief introduction and share their experiences. Je suis Magloire Dato, le directeur général du groupe de presse L'Actualité. Je suis le directeur du magazine international L'Actualité. Je suis très heureux, très content d'avoir ce partenariat avec le groupe ALU. Je vous remercie infiniment pour cette collaboration que vous m'avez permis depuis quelques mois. Je vous dis infiniment merci à tous les collaborateurs, à tous les responsables de ALU, du groupe ALU, cette collaboration pour le développement des nations. Infiniment merci, merci, je n'ai qu'un seul mot, merci pour vous et au revoir et à bientôt. Bonjour, je suis Agapit Napoléon Maforican, directeur de ETELE, une chaîne privée commerciale du Bénin en Afrique de l'Ouest. Je suis très honoré de participer pour la première fois à cette réunion du Conseil administratif de l'Africa League Union. Une réunion qui se tient cette année en ligne du fait donc de cette pandémie du coronavirus, la Covid-19. Comme je le disais, ETELE est une jeune chaîne de télévision privée commerciale créée en 2014 et qui depuis lors travaille à réduire les barrières de l'analphabétisme, notamment dans les domaines de l'information et de l'éducation. ETELE s'est assigné comme mission principale de faire la promotion, donc la pédagogie des actions de développement menées et initiées et conduites par les pouvoirs publics et leurs partenaires, ce qui permet donc aux populations de prendre la parole et donc de donner son point de vue, qui également a vocation à orienter les gouvernements. Le télédiffuse en hertzienne depuis Parakou. Son siège, Parakou, situé à 450 km de Cotonou, au nord du pays.
Mais depuis peu, ETELE est sur satellite et produit et diffuse la plupart de ses émissions désormais de Cotonou. La chaîne est présente donc sur Eutelsat et sur le bouquet Canal Plus Afrique, sur la position 275. ETELE diffuse également sur les autres supports numériques, notamment l'application ETELE BENIN, la chaîne YouTube ETELE BENIN, notre page Facebook etelelive et bien entendu le site internet www.etelebene.com. La chaîne se voulant ouverte sur le monde, il nous est apparu nécessaire de nouer des partenariats et c'est dans ce cadre que nous sommes tournés vers African Link Union qui nous a acceptés et qui nous permet donc de rester en contact, d'être connectés à un réseau mondial de diffusion et donc de profiter des diffusions des publications de ce réseau, mais également d'avoir l'occasion de valoriser les productions audiovisuelles de notre chaîne de télévision. J'apprécie à sa juste valeur l'opportunité que nous a ainsi donnée à nous et à nos équipes de rédaction et de production de se confronter aux standards internationaux et de gagner en compétences et en professionnalisme. Je réaffirme par ce canal à tous les membres de l'Union notre entière disposition à collaborer sur des projets de toutes sortes au Bénin et ailleurs. Sur ce, je souhaite plein succès à nos travaux. Hello, I'm Bernardina Chahali, Chief News Editor, Channel 10 TV station in Dar es Salaam, Tanzania. Channel 10 is owned by Africa Media Group Limited. The company has five TV channels, named Channel 10, Channel 10 Plus, C2C, DTV, and CTN, and 2 FM radio stations. Those are Magic FM and Classic Radio. Our main programs include news and current affairs. The current affairs program consists of several live programs, which include morning shows, both on TV and radio. The programs are broadcasted in the national language, Kiswahili. Channel 10 has several entertainment programs like sports, music, and movies, as well as programs for children, which are mainly scheduled for weekends. There are other educative programs, which various sectors like environment, agriculture, tourism, and health. We have several other English programs too, from international news organizations and agencies. These programs include news and current affairs, sports, and entertainments. Channel 10, on behalf of Africa Media Group Limited, on April 2020, signed a collaboration agreement with the CCTV Plus and became an official member of the Africa Link Union (ALU). Thus, we will continue to receive several programs on different issues which relate to news, current affairs, and other international events. We are very proud to be one of the active members of the Africa Link Union. Thank you very much. Hello everyone, I'm Celeste Capen. I represent African Media, the first Pan-African multilingual channel. She is a touchline of Africa Rising and space exploration and promotion of African value. We offer a variety of exciting programs. We are represented in several countries in Africa and around the world. And we are present in more than 220 million households. So all the content that African Media offer to the viewers is about awareness, a lever of African development. So we are very honored, we are very delighted to be a member of Africa Link Union. You know that in our universe is very important to create a network of collaboration, networking, and even training for whether or not to retrain media people. So thank you very much. Thank you all for a brilliant introduction and sharing your experiences. Hope we could all work for the ALU's better future. Next, let us welcome the deputies of ALU members to give a summary of their work in 2020. Please first welcome Mr. Awalid Mustafa, representative of Sudan National Broadcasting Corporation. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مدير اتحاد ربط إفريقيا أفريكا لينك يونيون، السادة أعضاء المجلس، السادة
أعضاء الاتحاد، الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من العاصمة السودانية الخرطوم من قلب إفريقيا. لقد حالت ظروف قاهرة دون الاجتماع في بكين هذه المرة بسبب وباء كوفيد-19، ومثلما كان الوباء عامل تفرقة لنا، لكنه عكس روح التعاون والتضامن والتعاضد التي تشكل أبرز أهداف اتحاد ربط إفريقيا. فعبر اتحاد ربط إفريقيا تعرفنا على الجهود الكبيرة والحثيثة التي بذلتها الصين في ظل قيادة الرئيس شي جي بينغ في مكافحة هذا الوباء. وفي هذا الإطار حققت الصين ما يشبه المعجزة في معركتها ضد هذا الوباء اللعين، ومن تلك المعجزات هي إنشاء مستشفى لمكافحة المرض في 10 أيام فقط. ونحن في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون نقلنا أخبار الفرق الطبية الصينية التي زارت بلادنا السودان ضمن جولة إفريقية لتبادل الخبرات والمساعدة في مكافحة الوباء. وكذلك نقلنا أخبار المعينات الطبية التي وصلت السودان والعديد من الدول الإفريقية. من خلال هذه الأزمة ومن خلال الأخبار المتبادلة عبر الهيئات الأعضاء في أفريكا لينك يونيون، رأينا الصين التي لم تنكفئ على نفسها، بل بسطت يد المساعدة لتعم العديد من دول العالم والعديد من الدول الإفريقية. الإخوة الزملاء، خلال العام المنصرم شهد السودان أحداثا مهمة أعقبت التغييرات الكبيرة على صعيد الحكم، حيث شهدت بلادنا العديد من الكوارث الطبيعية والسيول والفيضانات التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص وتشريد ما يزيد عن 700 ألف شخص. وهذا ما نقلناه عبر الاتحاد للعديد من دول العالم. الأخوة الزملاء، لقد مثلت الرسائل اليومية عبر إفريقيا اليوم أفريكا توداي، والصين اليوم تشاينا توداي، والصين وإفريقيا اليوم أفريكا and China today، مثلت نقلة نوعية في الأخبار المصورة والمتبادلة عبر الأعضاء في الاتحاد، وهذا ما يستوجب الإشادة. الأخوة الزملاء، إذا كانت واحدة من الأهداف الرئيسية للاتحاد هي زيادة عدد الأعضاء، لقد بدأنا اتصالات بالتشاور مع الأخوة الزملاء في قيادة الاتحاد لضم هيئات سودانية لهذا الاتحاد، وهذا ما سترون ثماره العام المقبل بإذن الله. أخيرا أتمنى لكم من صميم قلبي التوفيق والسداد في مسعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you very much, Mr. Awad Mustafa. Now let us welcome Mr. Graham Kiwi, Managing Editor of TV News from Kenya Broadcasting Corporation, to give his speech. My name is Graham Kirwa, representing KBC in the African Link Union under CCTV+. 2020 has been a very challenging year
for the news sector. The advent of the coronavirus pandemic created a different nexus in how news is covered. Africa Link Union gave us an opportunity by trying to bring the world into one global perspective. When Corona first struck in China, CCTV Plus provided lessons. It was not only about statistics, it was not only about people dying, about the numbers of people getting infected, but it was about how the world was going to contain and eventually defeat the pandemic. Through the Africa Link Union, we are able to get news, exchange ideas, and build on one brand that the world eventually could defeat this pandemic. We've managed to exchange videos, and the link has created a sort of convergence in news, where the stories is told from the voice of the source rather than from the voice of those who are hearing it. I believe with the members coming together, sharing those videos in the same platform, we can be able to create a pool of news that's going to educate the world of how indeed Africa has been behaving. Though challenging, the pandemic also gave us an opportunity to learn different cultures. We were able to learn how people behave and how people cope and the eating habits of the population at this very challenging moment. I think KBC has been a very great participant. We've managed to do our best, though not to the standards we wanted to be. But in the coming years, we are going to still to pull together, unite, and see how we can share videos that can show the world how Kenya and Africa indeed has come of age. Thank you, Mr. Graham Kiwa, for your excellent summary. Against the severe and complicated international situation, we should strengthen our communication, achieve mutual complementarity in the interest of our common development. We appreciate the hard work of every member in ALU. Thank you very much. Now let us welcome Sylvanas Kamara, Chief News Editor from Rwanda Broadcasting Association, to give us a keynote speech. Thank you so much for giving me such an opportunity to speak on experience on RBA news coverage or production during the period of COVID-19. First of all, let me say that when the first case of COVID-19 was reported in Rwanda, that was way back on 14th March this year. A few weeks, like 1 or 2 weeks later, the government introduced the total lockdown here in Rwanda. But of course, journalists, including ourselves and other frontliners, such as people from hospitals or from security personnel, for example, these people are required to always going work to work as usual, but of course under special supervision. So we as RBA newsroom, we decided to take up measures, drastic measures to contain or even fight this pandemic by reducing the number of workforce. Because before the eruption of the pandemic, we used to have like between 8 to around 12 field reporters per day. So we decided to reduce on the number of field reporters to around between 4 and 6 field reporters. Not only that, but also we maximized on our logistics. In this case, we put much emphasis by using the technological ways of reporting. In this case, we introduced very much the use of Skype calls, webinar or WebEx and other technological means of communicating. We reduced this contact, person-to-person contact, one-to-one contact or one-to-many contact,
to the extent that this technology helped us to, making sure that we report, yes, on daily basis, but also to make sure that our stories, our slot on daily basis is filled as usual. That was number one. Number two, because RBA is scattered across the country, we've got the community radios, and which is actually full-fledged media houses. We also reduced the number of workforce from those community radios, but we asked our reporters from the upcountry to make sure that on daily basis they send stories. We wanted to, of course, give a depiction of what is transpiring across the country, but also we wanted to make sure that our slot on daily basis is as full as usual. So this helped us really. We could face some challenges of, sometimes talking to people. People are not familiar with using for example, Skype. When we started to press them to, giving us, for example, interviews via Skype, it was very difficult. But looking back, for 6 to 7 months now down the road, we find that this has become part and parcel of our reporting style. That we still reduced the number of, even if when the government eased the use of doing business by actually letting people get out of their houses and resuming their works as usual. But we still, as newsroom here, we have not let our people come back as usual. The good news is we have never been having any case. We have tried to make sure that we take up these measures. But in-house here at RBA, we have of course introduced the wearing of masks. I have just taken out mine. I have it here with me. And even every person that enters in here should be always wearing masks. But we have also asked the people to make sure that they don't contact each other by either holding their hands on, so forth. Even those few people that leave us here at the office and go to the field to collect some news, we've asked them to reduce on the contact of public members, and really we've seen it paying off, because up to now, 7 months later, we have not reported any case whereby one or two of our reporters, field reporters, have acquired or contaminated this disease. So I think by doing this, this has really helped. So let me take this opportunity to thank you once again for giving me this opportunity to share with you experience at RBA that we have been using, which we think has really paid off for the couple of months back. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Kiramera. Chinese and African media should also enhance our cooperation and face this difficult time together in order to promote world economic recovery. Now let us welcome Ms. Song Jianing, Director of CGTN French, to give her speech. Bonjour à tous, je suis Song Jianing, directrice de la chaîne CGTN Français, et je suis très heureuse de pouvoir participer à la conférence d'Africa Link Union. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, et c'est aussi l'occasion de retrouver de nombreux amis des médias africains. 2020 est une année extrêmement houleuse et je pense que tous nos invités partagent cet avis. C'est aussi une année particulièrement difficile pour le peuple chinois. Au mois de janvier, les Chinois s'apprêtaient à célébrer la fête la plus importante de l'année à leurs yeux, le Nouvel An lunaire, un événement annuel synonyme de festivités, de réunions familiales et de repas entre amis. Mais le déclenchement soudain de l'épidémie a rendu ce Nouvel An quelque peu spécial. Depuis le premier cas de coronavirus signalé dans la ville chinoise Wuhan jusqu'à la confirmation de la transmission interhumaine de ce virus, nous, les médias chinois, avons suivi de près les annonces officielles afin d'être les premiers à faire connaître au monde la situation à Wuhan et l'évolution de la maladie. Wuhan est la capitale de la province du Hubei, dans le centre du pays, et plus de 11 millions de personnes y vivent. Depuis le temps ancien, on la surnomme le point de passage des 9 provinces et elle est aujourd'hui un centre majeur du trafic ferroviaire du pays. Et comme vous le savez peut-être, chaque année, c'est en Chine qu'a lieu la migration de la population la plus spectaculaire au monde, la veille de la fête du printemps.
En effet, après une année de dur labeur, des millions de Chinois ont recours à différents moyens de transport pour rentrer chez eux et la plupart d'entre eux transitent par Wuhan. C'est précisément là et à ce moment crucial de l'année que le gouvernement chinois, qui a anticipé la contagiosité du coronavirus, a annoncé la fermeture complète de la ville. Une décision qui n'a pas été des plus faciles à prendre. CGTN français a alors immédiatement mobilisé tous les reporters de la chaîne pour partager avec le monde le combat des habitants de Wuhan et les progrès de la lutte de la Chine contre l'épidémie. À travers nos reportages, nous avons été parmi les premiers à informer la communauté internationale des données sur le virus et des évolutions relatives à l'épidémie. La Chine a été la première à partager la séquence génétique du nouveau coronavirus avec le reste du monde. Elle a aussi été la première à mener une action internationale de prévention et de contrôle de l'épidémie. Alors que le monde entier suivait de près les progrès de la lutte contre l'épidémie, nous diffusions l'actualité à la première heure en direct sur nos réseaux sociaux. Nous avons ainsi permis au public international de témoigner, par exemple, du miracle de la construction des hôpitaux de Leishanshan et Huashanshan. Près de 40 000 personnes œuvrant ensemble ont achevé la construction de ces deux hôpitaux temporaires en seulement 10 jours. La diffusion en direct de ces exploits a montré à nombre de nos followers étrangers la détermination et la rapidité de la Chine dans sa lutte contre l'épidémie, et ces derniers n'ont pas hésité à partager avec nous leurs ressentis. Je me permets ici de citer un commentaire laissé par Jean Pierre. La construction de 2 grands hôpitaux en seulement 10 jours est un événement sans précédent dans le monde. Depuis lors, l'épidémie s'est propagée à l'échelle globale et à travers nos reportages, nous avons partagé avec le monde l'expérience chinoise de la lutte contre la maladie, les mesures de prévention qui ont été mises en place ici, ainsi que les moyens d'améliorer l'immunité des gens. Les premiers jours qui ont suivi l'apparition du virus, le port du masque et le lavage fréquent des mains ont été préconisés pour freiner la propagation du Covid-19. Outre les mesures basiques de protection, le renforcement du système immunitaire était aussi recommandé. Beaucoup de nos journalistes, dont moi-même, étions confinés chez nous et travaillions à distance, réalisant de nombreuses vidéos pour y sensibiliser le public. Une autre internaute algérienne, Lachen Taza, a également commenté l'une de nos productions. Elle a écrit, je cite, « Les vidéos sont courtes mais très détaillées. Maintenant, j'en sais un peu plus sur cette maladie. Merci encore. » L'épidémie a apporté de nombreux changements dans nos vies et nous a touchés de multiples façons. Face à une catastrophe, des gens ordinaires deviennent bien souvent des héros, trouvant en eux l'énergie et la foi nécessaires pour surmonter toutes les difficultés qui se présentent à eux. Nos journalistes ont interviewé de nombreuses personnes à distance, dont des Français et des Africains à Wuhan, mais aussi des Chinois à l'étranger. Et beaucoup de nos reporters ont été profondément marqués par les récits extraordinaires de ces gens ordinaires qu'ils ont pu recueillir. Des médecins et des infirmières de partout dans le monde ont ému les gens avec leurs esprits compatifs, leur dévouement et leurs sacrifices. Lorsque la ville de Wuhan a été entièrement confinée, nous avons partagé avec les internautes et téléspectateurs la vie quotidienne de nombreux Wuhanais. Travailleurs communautaires, chefs de cabine de vol charter ou encore restaurateurs qui se sont portés volontaires pour livrer des repas gratuits aux hôpitaux. Des histoires ont permis de dissiper les rumeurs et craintes causées par la fermeture de la ville, mais aussi et surtout de diffuser un message d'amour au monde. Quand l'épidémie s'est déclarée en Chine, nous avons interrogé des amis français et africains qui vivent ici. Parmi eux, Souma, une femme médecin venue en Chine il y a 12 ans de l'île Maurice pour y étudier. Après ses études, elle a décidé de rester ici et travaille en Chine avec son mari Hamon, aussi médecin, originaire du Pakistan.
Lorsque l'épidémie s'est déclarée en Chine en février dernier, le couple a choisi de ne pas rentrer dans leur pays, mais de rejoindre l'équipe de volontaires anti-l'épidémie. Avec leurs collègues chinois, ils ont alors eu pour mission de contrôler les températures corporelles et de détecter celles qui étaient anormales au sein d'une station de péage d'autoroute vers Wenzhou où passent des milliers de véhicules tous les jours. Une mission qui a duré 22 jours. Comme Souma, beaucoup de ressortissants étrangers ont choisi de rester en Chine lorsque l'épidémie battait son plein. Et aujourd'hui, ils continuent d'apporter leur contribution à la prévention de l'épidémie, mais aussi à la reprise du travail au sein du pays. L'épidémie de coronavirus est apparue de manière soudaine. Elle constitue un test majeur pour chaque pays. Alors qu'elle se propage à travers la planète, certains pays l'ont politisée en stigmatisant continuellement la Chine. Ils ont déformé les efforts du peuple chinois et ont dressé des obstacles à la solidarité et à la coopération entre les nations. Certains médias ont notamment fait circuler des théories du complot et rapporté les faits en ayant 2 poids, 2 mesures. Un contre-exemple du rôle que doivent jouer les médias dans une telle situation et qui souligne l'importance et la responsabilité que nous avons en tant que source d'information des gens. Africa Link Union est une plateforme importante pour les échanges entre les médias de Chine et ceux des pays africains. Je voudrais profiter de cette occasion, si vous me le permettez, pour proposer quelques initiatives. La première est de nous appuyer sur la plateforme d'Africa Link Union pour établir un mécanisme plus efficace de partage et de diffusion des reportages et de mener une communication et une coopération globale plus active. Ma deuxième proposition est la suivante. Avec l'aide d'experts et d'universitaires de 12 horizons et par le biais de liens vidéo ainsi que de forums sur le cloud, fournissons de manière plus efficace des informations essentielles aux autres pays pour lutter contre l'épidémie et montrons notre responsabilité sociale en tant que médias. Enfin, avec la mondialisation économique et l'internationalisation de la communication, les médias en Chine et en Afrique sont confrontés à de nombreux défis tels que l'hégémonie du discours occidental et la profonde transformation des médias. Il est donc important que nous, médias de Chine et d'Afrique, travaillions ensemble pour construire un système de discours international plus ordonné. Pour finir, je voudrais partager avec vous une vidéo musicale que nous avons produite intitulée L'ange gardien, interprétée par des célébrités de la France, du Gabon et du Sénégal, ainsi que certains de nos journalistes. Souhaitons que tous les pays puissent vaincre ce virus au plus vite et que la vie puisse rapidement reprendre son cours partout dans le monde. Merci. Le cœur serein qu'ont dit tes parents. Combattre ce mal au nom des enfants. Couper tes cheveux, il te faudra m'attendre un peu. Je cours vers mon devoir, vers nos anges. À ta vue, la peur s'enfuit. Tu repousses la mort et sauves des vies. Gravé sur ton front, un serment, une foi. La vie de l'humanité dépend de toi. Je ne me rappelle pas ton visage, mais je n'oublierai pas ton regard qui rayonne d'amour et de chaleur, qui met de la lumière dans nos cœurs. Je ne me souviens pas de ton nom,
Mais voici, voici dans ma mémoire celle de l'ange gardien. Tu es notre rempart, tu donnes au monde l'espoir. Tu es l'ange à la blouse blanche, c'est ton nom. C'est toi qui soignes notre monde. L'ange en blouse blanche, c'est ton nom. C'est toi qui soignes notre monde. Thank you very much, Ms. Song. Ms. Song has put forward 3 good initiatives. I hope that our members of ALU can communicate more with CGT in French, and we are looking forward to all-round cooperation between Chinese and African media in the future. Together, we could fulfill our social responsibility and build a more orderly international discourse system. As ALU's tech support, LifeCom continues to give us technology support on operation and maintenance. Next, please welcome Mr. Chen Jiang, Chairman of LifeCom, to give a summary on ALU's technology inspection this year. Hi everyone, my dear friends from Africa Link Union. I'm Chen Jiang, Chairman of LifeCom. It's my great honor and pleasure to be with you these years. But it's pity that we cannot have a face-to-face meeting and be fun together. I will ask to record a short video, say a few words, and report our work briefly. As a technical service provider, we have carried out the routine inspection of each member station. We also sensed the impact of coronavirus this year. Till now, we have completed the inspection in 29 countries. About 1/3 of the inspection were done remotely because we cannot physically reach to the station. Under the impact of COVID-19, during the inspection, we also noted that many friends we know were quarantined at home because some of their colleagues were infected by the coronavirus. I really hope that the epidemic will end soon and everyone can go back to their normal work and life. After the inspection, we made the evaluation. The equipment in most stations were functionally normally. Some station has a computer problem, such as a hard disk failure and power failure. We send the engineers to repair. Now it's all back to normal. The satellite antenna and the related equipment can be used normally, even if the utilization rate is not higher. At present, most TV stations were using the web version cctvplus.com to download the news material. In most countries, the speed is fast, but in some countries, due to the bandwidth limitation, the speed is a little bit slower, but on the whole, the quality of the internet is acceptable. That is the general situation of the inspection this year. I really hope to strengthen the cooperation with all ALU members. If you have any technical problem, please feel free to contact us. We are more than happy to help. Thank you very much. I wish you all safe and healthy. LifeCom has helped us solve related technical problems and provided the ALU with a technical guarantee for continuous development. If you have any technical questions, please feel free to contact us or LifeCom. Thank you, Mr. Chen and LifeCom very much for your contributions to the ALU.
In order to further promote the efficiency of African and Chinese media in fighting COVID-19 and to build a bridge promoting unity around the world, members of the ALU jointly signed a statement on collaboration to fight COVID-19. We must be a responsible disseminator of public information, help the international community to gather a strong joint force to overcome the epidemic, and effectively promote the construction of a China-Africa community of shared future and a community of human health in anti-epidemic cooperation, and make efforts and contributions as media organizations for the international community to work together to defeat the epidemic. Je suis d'accord pour cette déclaration. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour cette déclaration. I agree to this statement. We agree with it during deliberation. I agree to file a statement. 我赞同中非媒体加强抗疫合作，共克时艰。May the Chinese and African media implement this joint statement and build a bridge of communication between China and Africa so that we can work on the great mission of reviving after the epidemic. The 2020 ALU Council meeting has now come to an end. Thanks everyone again for participating. Let us look forward to our reunion next year. Besides, our annual Africa Media Training Seminar will be held in the middle of November. This year, we will also hold our seminar online. All our ALU members will be invited. Thank you all and goodbye.